நம்ம வந்து ஐஃபில் டவர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வந்து மேலே போகிறோம். ஐஃபில் டவரில் செகண்ட் ஃப்ளோரு. தேர்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கு வந்து வி ஷுட் பே. சரிங்க, ஸோ நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோர் போகலாம். யா, எக்ஸலண்டாக இருக்கு. இங்கேருந்து பார்க்க தான் நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க, ஐஃபில் டவர். இங்கே போகிறோம். பண்ணுறாங்க புள்ளி செக்கிங் முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ள என்டர் ஆகிட்டோம். அங்கே போகணும் நம்ம. ஸோ பிரதேஷ் நம்மளை கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு. பாருங்க, எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு. த்ரீ 324 feet. கொஞ்சம் ஸ்லோவா, யாருமே வரல. பாருங்க, ஃபுல்லா நம்மளுக்கு ஷாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ டிக்கெட் ரேட்ஸ் பாருங்க. அடல்ட்டுக்கு 18, யூத்துக்கு 9, சில்ட்ரன் பிலோ 4 to இது வந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆகுது. இப்போ நாங்கள் போகும்போது டாப் ஃப்ளோர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணாங்க பிகாஸ் ஆஃப் க்ரௌடு. மேலே பாருங்க, ஃப்ளைட்ஸ் போகுது. ஸோ 4.50 euro நம்மளோட டிக்கெட்ஸு. வந்திருக்கோம், வெயிட் பண்ணுறோம் டிக்கெட்டை கொடுக்குறதுக்கு. இப்போ என்ன அப்படின்னா, 2 இது இருக்குங்க. ஒன்று ஆன்லைன் டிக்கெட்டு, ஒன்று வந்து நம்ம மாதிரி இங்கே வந்து டிக்கெட் எடுக்கிறவங்க. மேலே போய் நம்ம டிக்கெட் அதாவது டிக்கெட் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா மேலே போகிறதுக்கு 40% ஃபஸ்ட்டு, அண்ட் கீழே வந்து ஆன்லைன் டிக்கெட்டு 40% ஃபஸ்ட். நான் காட்டுறேன் பாருங்க. ஆன்லைன் டிக்கெட்ஸ் இங்கேருந்து போகிறாங்க தனி வே. அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் 40 மெம்பர்ஸ் ஒரு லிஃப்ட்டில். இது வந்து நம்ம டிக்கெட் எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி. இப்போ மேலே போகணும். இதுக்கு வந்து 40%, 80 பீப்புள் வந்து ஒரு நேரத்தில் லிஃப்ட்டில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு இங்கே வந்து விசிட்டர்ஸ் எவ்வளோ வராங்க அப்படின்னா 15,000 20,000 வீக் எண்டில். வீக் டேஸ்னால் மினிமம் 10,000 பர்சன்ஸ் வந்து வராங்க இதை விசிட் பண்ண. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு டாப் ஃப்ளோர் வந்து க்ளோஸ் இருக்குங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. என்ன ரீசன்ஸ் தெரியல, அதையும் கேட்போம். அங்கேயே எழுதி போட்டிருக்காங்க, சம்டைம்ஸ் தி டாப் வியூ வில் பி க்ளோஸ் இருக்குங்க. என்னன்னு கேட்டுப்போம். அதுவும் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் போகும். ஸோ நம்ம தாங்க அடுத்ததில் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பு. டாப் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, டாப் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கு 28 euro தான் லிஃப்ட்டுங்க. பாருங்க, பாருங்க லிஃப்ட்டு.
டாப் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கு வந்து டிக்கெட் காஸ்ட் வந்து 28 யூரோ. எதுக்காக க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா க்ரௌடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டாப் ஃப்ளோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வர இருந்தால் வீக் டேஸில் வாங்க, வீக் எண்டில் வர வேண்டாம், வீக் டேஸில் வாங்க. ஆன்லைன்லேயும் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் நெட்டில் செக் பண்ணுங்கள் என்ன ரேட்னு சொல்லிட்டு. வெல்கம். வேணாம் இதே பெஸ்ட். நீங்கள் வாங்க, உள்ளே வாங்க. தம்பி பிடிச்சிக்கோங்க. Merci de bien avancer vers le fond, s'il vous plaît. Les sacs à dos à la main. Backpack in your hands. La mochila en la mano. Attention avec la porte. Careful. Wow. Full speed up போகுமா? Ready? Yes. Both sides of the light. We are going in the middle of the tower. €40 on that. In India, we show that. These people are like very famous. They always be able to be so decent. See, some people are coming. Wow. Kambi, careful, yeah? Yeah. Come. Wow. Yeah. Eiffel Tower, second floor. சும்மா இப்போதைக்கு பார்த்துக்கோங்க. தெரியல க்ளோஸ்டா. பாருங்க எவ்வளோ க்ரௌடுன்னு. And here it is. வாங்க பயங்கரமா. அப்போ இங்கேருந்து பாருங்களேன், அது அப்படியே ஆடுற மாதிரி. அது ஆடுற மாதிரி இல்லை. காத்து நிறைய அடிக்குது. காத்து நிறையா இருக்கிறனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்கு. காத்துனால அப்படி இருக்கு. மேலப்புறம் எவ்வளோ குளிர், சமைச்சு பாருங்க. நம்ம
ஃபுல்லாக சுற்றி பார்ப்போம். இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். Bonjour, my friend. Bonjour. No problem. கீழே பார்ப்போம். இது கொஞ்சம் ஸ்பேஸுங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இறங்கியாச்சுங்க.